Wait for the mic because then we can hear you and everyone else can hear you. And feel free to ask your questions in English or Korean. If you ask in Korean, David, if you could translate for the rest of the audience. Yeah, in relation to your satirical film Parasite, very impressive. You say it reflects the reality of the times, the reality being the growth of social inequality and the growth of class differentials. Yet you say it's not political propaganda, it's art, which is true. Perhaps an earlier quote, response to an earlier question, perhaps at Cannes, best sums up what you're achieving. I'll read this quote. I really respect films that deal with heavy political issues very seriously, but I much prefer to mix that with humour. While they're laughing, I want the audience to be hit like a hidden blade behind their pocket when they're not expecting it. Your response. 상당히 멋있게 말했네요. 기억이 잘 안 나는데 나도 인터뷰를 많이 해가지고 딴데에서. Wow, I think I sounded really cool. Interviews before, so I don't remember what I say. 그 아까 그 파자마 얘기했잖아요. 이렇게 장르의 쾌감을 즐기다가 이제 집에 가서 누우면은 이렇게 뭐 파자마 사이로 어떤 메시지나 이런 것들이 스며들길 바라는데 같은 얘기인 것 같아요. 같은 맥락인데 좀 더 과격하게 표현한 것 같고 그때 했던 말은요. I talked a little earlier about the pajama, about the messages that seep through the scenes and get on your skin. And I think it's very similar in that sense, but that comment, I believe, was a little more full-forced. 실제 생활에서도 이렇게 눈을 똑바로 보면서 이렇게 정색을 하고 정치적인 코멘트를 계속하면 우리가 부담스럽잖아요. 금방 지루해지고. 근데 어떤 즐겁게 식사하면서 농담을 했는데 이제 디너가 끝나고 집에 왔더니 그 사람이 했던 농담 속에 어떤 숨겨져 있는 가시라고 해야 되나? 가시나 어떤 송곳 같은 게 느껴지면 그게 오히려 더 기억에 오래 남을 수도 있겠죠. If you are very straight-faced and you don't smile at all and you say these facts out loud, it might not come as relative to you as possible. But if you have a nice dinner with a friend and they tell jokes and you go home and you kind of feel the thorns that were in that joke, it will last a lot longer and the message will resonate a lot more relatively. Yeah, go ahead. I realize it's quite difficult to get the mics to you. So, if you stand up and ask your question, yes? Can I talk to Korean as well? Yes, I'll translate. 칸 영화에서도 상도 받으셨고 되게 다 이제 이 영화에 대해서 다들 좋은 말을 하고 있고 저도 되게 잘 봤는데요. 근데 감독으로서 이 영화에서 조금 아쉬운 부분이나 조금 마음에 안 들었던 부분이 있었는지 궁금합니다. You've received an award at Cannes, which is a fantastic achievement. But I want to ask, do you have any reservations or regrets about making this film? 여기 뭐 영화 만드시는 분들도 많이 계시니까 할 텐데 사실 뭐 말하자면 아주 많죠. 어제 제가 영화를 다시 봤어요. 그 스테이트 시어터에서 보면서 한 8-9군데 정도 고치고 싶더라고요. There are a lot of things that I would like to try and redo again and improve. Even watching my film again at the State Theatre last night, I found about 8 or 9 modifications that I could potentially make. 네, 구체적으로 얘기 드리긴 좀 창피해요. 나중에 따로 얘기해 드릴게요. I can't go into them in detail. I'd be a bit too embarrassed to say that, so I'll tell you later. 네, 저는 제 영화를 이제 뭐 2가지 에디션이라든가 2가지 버전, 3가지 버전 이렇게 했던 적은 없어요. 다행히 저 되게 행운인데 제가 개봉했던 모든 영화들이 항상 디렉터스 컷이었던 셈이고 그래서 영화는 그래야 된다고 봐요. 어느 한 시기에 그 영화를 마무리하던 그 시기에 그 모멘트에 어떤 자기 상태가 그대로 그냥 들어간 거죠. 사실 그거를 뭐 다시 바꾸고 싶고 뭐 뭔가를 후회하고 하면 사실 그건 끝이 없거든요. 영화 한 편을 붙잡고 아마 평생 가야 될 수도 있고요. 네.
For my films, luckily, I don't have 2 or 3 versions of my films. All my films are pretty much the director's cut, and I think that's what films should be. They should reflect the current nature of the filmmaker at the time that it is released. Of course, you can always go back on the mistakes and go back and try and fix these things, but that's something that will take forever in that case. The question is, where do you go from here? Yeah. Where do you go from here with the accolades and the post of this film? What is next? You must already be thinking, if not working on the next project, or 세 가지 정도를 준비하고 있어요. 예. 근데 한국어 영화도 하나 있고 그 영어 영화도 하나 준비해가 있고. 근데 다 지금 패러사이트 같은 그런 정도 사이즈의 규모의 영화들이고요. Actually, 3 things at the moment. One is a Korean film and one is an English film. But all of those films at the moment are on the budget level of Parasite. 근데 그 한국어 영화는 아마 공포 영화라고 말해야 될까요? 근데 아시다시피 제 영화 항상 장르가 이상해지잖아요. 찍어놓거나. 그래서 또 이제 뒤죽박죽된 이상한 규정하기 힘든 장르가 될 것 같긴 한데 어쨌든 서울이라는 이제 한국의 서울이라는 이제 우리 그 수도 그러니까 도시에서 벌어지는 되게 기괴한 공포스러운 사건을 다룬 영화가 될 것 같습니다. The Korean film that I'm thinking of is going to be a horror film, but as with all my films, my genres tend to skip boundaries and get transformed into something of their own. But the lowdown is it's going to be based in Seoul, and it's going to be a horrific event which will take place there, which will add to the horror element of it. 감사합니다. 만나서 영광이고요. 제가 어제 영화를 보면서 느낀 게 그 김기택네 가족이 굉장히 기묘한 언어를 쓴다고 생각을 했어요. 참으로 시의적절하다. 아버지는 그런 단어를 쓰고 아들은 뭐 굉장히 뭐 비유적이네요. 이런 뭔가 가족이 일상적으로 쓸 법한 언어는 아니었거든요. 또 그러면서도 가족끼리 자식도 부모도 같이 뭐 욕을 하고 그런 언어 생활에서 감독님이 뭔가 묘사하고 싶으셨는 게 있으셨는지가 굉장히 궁금했어요. First of all, it is an honor to meet you. I noticed that the Kim family when they were interacting with each other, they would use very strange words. They would always say things like, "Oh, this is very metaphorical," like, "Oh, this is very, very cool." And their way of conversing with each other is not very conventional, and they would even swear in family conversations as well, which was very distinct. Did you want to have a message? 그게 뭐 모르겠어요. 그 영어 서브타이틀에 어느 정도까지 그 뉘앙스가 드러났는지는 모르겠는데 어쨌든 말씀하신 대로 되게 이상한 말들을 많이 하죠. 일상적이지 않은. 이제 그들이 뭐 옷을 입고 있는거나 화면은 되게 일상적이고 리얼한데 그들이 하는 말이라든가 특히 그 수석 뭐 뷰잉스톤이라고 돼 있었나요? 자막이? 랜드스케이프 스톤, 뭐 스콜라스톤 근데 그 수석을 선물로 들고 온 것도 사실 되게 황당한 거고요. 누가 그 돌을 선물로 젊은 애들이. 근데 그런 느낌 자체를 초반에 미리 좀 심고 싶었어요. 왜냐하면은 여기까지 일단. I'm not too sure how much the English subtitles were able to capture their dialogue, and they do say some weird things. But their clothes and like just the visuals of what they are look quite conventional and normal, but just little things like the landscape stone and young people who actually gives a piece of rock as a present. So these little actions are very interesting. 그러니까 초반부터 그렇게 설정을 하면서 약간 이 가족들이 되게 엉뚱하게 어떤 일도 저지를 수 있을 것 같은 별로 요란을 떨거나 와 무슨 큰 결의를 하지 않았는데도 슬며시 점점 더 이상한 짓을 저지르잖아요.
그런 식으로 출발을 해야 될 게 이제 애초에 그런 분위기로 쓱 몰고 간 것 같고, 그리고 이제 뒤로 영화 후반으로 갈수록 점점 더 걷잡을 수 없는 예측 못한 일들의 연속인데, 그렇게 이제 내러티브를 이렇게 드라이브 하려면은 처음부터 약간 뭐 무슨 일이든 벌어질 수 있을 것 같은, 그렇게 시작해야 된다는 어떤 그런 느낌이 있었어요. 어떻게 번역하지? So even from the start of the film, you can definitely tell that these people are very unconventional, and I wanted to portray the fact that this weird family, they can pretty much do other weird things, and they do end up doing very weird things as the film progresses, and things that are very unexpected and out of the norm. So for me to establish the events that are happening later on in the film, I had to ensure that this was an unconventional family, that these guys could practically do anything. And finally, we meet most strange and weird guy in the basement of his house. Very hard to understand his behavior, but at the same time, 그러니까 배우가 잘한 배우가 가진 설득력도 있었겠지만, 그럼에도 그 상황이 이해된다고 해야 될까? 그거는 어떻게 보면은 영화라는 매체가 가진 힘인 것 같아요. 그러니까 뭐 제가 뭘 어떻게 특별히 해서가 아니라 그런 배우의 어떤 이미지나 모습을 오히려 되게 직접적으로 찍어버렸을 때 그 화면에서 뿜어져 나오는 어떤 기 같은 게 있다고 저는 믿는 편이라. And even in the end, you see the weird gentleman in the basement, and it's very hard to accept and to be convinced of this person, and yet you are. And I think it is the power of film that allows you to kind of go with this setting. And obviously the actor plays a very crucial role in this as well, in his presence and his ability to portray this situation as best as he could on stage. Let's take a question at the back. Just yell it out and I'll repeat it. I was really intrigued about the landscape rock more as a symbol. It seemed to enter at the beginning and travel through and then place back in the landscape. How much of an exterior symbol is that for like the environment or for wealth or for owning land or owning a piece of nature? The question is about the symbolism of the rock. 너무 폭력적으로 요약하는 것 같아요. Very violent reinterpretation. 그 돌이 물론 이제 뭐 메타포리칼 뭐일 수도 있고 뭐 그냥 상징일 수도 있지만, 근데 그 돌을 받았을 때 주인공이 자기가 자기 입으로 이거 되게 상징적이다라고 하잖아요. 그러니까 이미 거기서부터 좀 이상해지는 거죠. 그러니까 보는 사람이 관객이 저게 무슨 뭐를 의미하는 거지 하는 게 아니라 주인공이 자기가 어나운스를 해버리면 이게 상징이니까 사실 그 자체를 어떻게 보면은 큰 어떤 유머로 볼 수도 있긴 한데요. 네. The rock is definitely meaningful in the film, but instead of the audience figuring out, oh, I wonder what that means, I actually have the main protagonist look at it and say, oh, this is very meaningful. And in as much as that, it's definitely a different dynamic for the viewer to receive that from the protagonist himself. 그러니까 뭐 상투적으로 얘기하자면 뭐 이게 그 주인공 청년의 무슨 욕망이다 뭐 이렇게 그렇게 얘기하면 사실 그럴 듯한데 또 뭐 사실 뭐 그렇기도 하고요. So in that sense, you can definitely see the reflection of the desire of the protagonist in that landscape stone. 그리고 그 사건 전체를 그냥 압축한 그 돌이 오면서 이제 이 모든 일들이 벌어진 거잖아요. And after the landscape stone arrives at the house, all these things in the film unfurl. 뭐 근데 이런 거는 되게 우리가 쉽게 영화를 보면서 금방 이제 캐치할 수 있는 것이다 보니까 오히려 그냥 주인공이 먼저 이게 메타포리컬하다라고 그냥 선언해 버리는 것 같아요. 그래서 오히려 관객은 그냥 그 돌을 그냥 이런 물체, 이런 그냥 물리적인 물체로만 봐도 될 것 같아요. And I'm quite sure that my audience are clever enough to pick up on the metaphorical
nuances of the landscape stone. So for me to have the protagonist to just say it and announce it at the start of the film is in itself a meaning that I would just like to reflect. So you can just look at the landscape stone just as purely as a normal object. 그래서 마지막에 보면은 그 돌을 다시 그 햇빛이 반짝이는 냇물에 이렇게 다시 돌려보내잖아요. 근데 그게 사실 주인공의 상상 같은 거일 수도 있어요. 그 주인공이 편지가 보이스오버를 하면서 그게 나온 거기 때문에 그거는 이제 이 돌이 메타포리컬하다고 스스로 말했던 그 주인공의 머릿속에서 벌어지는 이미지라고 생각하면 되지 않을까요? And if in the scene where he returns the stone in the lake, the sunlit lake, it's actually the voiceover sequence, so it could be his imagination as well. So in that sense, the protagonist who says that, oh, this landscape stone is very metaphorical, is in his own mind, perhaps returning it into the nature itself. With the orange t-shirt. Just ask the question and we'll repeat it or summarize it. I'll summarize it. I'd like to ask about Okja. So it was distributed by Netflix. I'd like you to talk a bit about your relationship with working with Netflix in terms of how they help you produce and distribute the movie. It's a question about how Netflix helped produce and distribute Okja. 야, 2년 만에 다시 들어보는 또 질문이네요. 신선하네요. 또 다시 들으니까. That's a question I haven't heard in 2 years. It's very fresh to me. 그 옥자가 예산이 좀 큰 영화예요. 그래서 그 비교적 상대적으로 예산이 크지만 저한테 뭐 100% 창작의 자유를 줬거든요. 이미 계약서에서부터 디렉터스 파이널 컷, 그다음에 뭐 알레이터 프로볼 이런 게 다 있었어요. 되게 자유롭게 아무런 간섭 없이 영화를 완성할 수 있어서 그거는 되게 좋았습니다. It was a considerably large budget film, but they gave me 100% creative control, and even in the contracts and everything, it was definitely catered to my creative pursuits. 그래서 뭐 기회가 있다면 또 일하고 싶어요. 넷플릭스로 좋은 친구들도 많고. 그래서 그렇지만 극장에 관한 부분에 있어서는 좀 더 그들이 관대해졌으면, 또 마음을 좀 더 많이 열었으면, 본인들이 만든 좋은 영화들이 극장에서 좀 먼저 틀 수도 있는 것 아닌가 이런 생각. 근데 꼭 동시에 하는 걸 또 이제 고집을 하니까 그래서 또 뭐 이런저런 기존의 인더스트리랑 갈등도 있는 것을 알고 있는데 그런 부분에서 좀 넓은 마음으로 극장에 대해서 좀 마음을 열면 더 좋겠다는 생각은 그런 바람은 있죠. So I do believe that if given the chance again, I would definitely love to work with Netflix again. There are some very good people there, but in some respects, I really wish they were a little more open-minded. I wanted Okja to maybe screen in theaters before it was released on Netflix, and I just really hope that they don't necessarily have to be just that one platform. I'd love to see the films reach out an audience in the theater context a lot more. So if they're a little more lenient on that, I'd be pretty happy with that. Hi, 3 questions, so we're a little bit hard to summarize. The first one, which is probably the most burning question a lot of us long-time die-hard fans have been wondering, where's the flying kick in this film? Where's the flying kick in the film? Yep. Yeah. Not flying kick, but there was a kick. Yep. Chinsu when when she's making the land on 짜파구리. 이번엔 그냥 그 정도만 했어요. I only refrained for just the kick for this. Yeah. Okay. So the second one is about what's your main takeaway from working in productions like Okja and Snowpiercer? Because as you said, the scale, the budget, the cast and crew, the language and everything is so different from a fully Korean production like this one. So I guess what were the most valuable lessons that you learned? What were the most valuable lessons from working on big budget films like Snowpiercer and Okja? For example, in the movie like Okja, there was a 320 peak shot. The
pig means the visual effect pig, the CGI, which is very very expensive. And 그리고 그게 CG 하는 친구들이 그냥 자동으로 해주는 게 아니에요. 그거를 하려다 보면 한 샷 한 샷 감독의 에너지가 엄청나게 많이 소모가 되거든요. 그래서 그 돼지 샷 320개를 한다는 게 정말 따로 애니메이션 한 편 만드는 것처럼 온몸에 정말 육수가 다 빠져나가요. 그러니까 되게 힘들었다고만 했어요. And the CG scenes in this film, they don't happen automatically. They definitely need a lot of energy and consistent conscience of the director to produce. And there were 320 scenes, so it was almost as if I was producing and making an animation film on myself. And I lost a lot of my body's energy in making this film. 근데 그 거대한 그런 에너지가 이제 there is no that kind of VFX creature in the Parasite. 그러니까 그 에너지를 다 다른 모든 작은 디테일들에 다 쓸 수 있는 거죠. 배우들과 더 많이 얘기할 수 있고. And because of that, I was able to use and reroute that energy into other things, like talk a lot more with my actors and pay more attention to the little details in the film. Yeah, one last question. So, This one very brief. You summarize it. Okay. So I think most of us consider you to be a genre filmmaker, one of the greatest of our generation. I think many years from now, people will talk about your work like we talk about Hitchcock or John Ford. I'm just wondering, do you consider yourself like that? Because I know you love genre films, but I guess the real question, and in your earlier works, they were like pretty clear genres, but your latest work, they seem to blend the genres more and more now. Please summarize, Michelle. Do you consider yourself a master genre filmmaker? Never. I just made 7 films. That's all. Now I'm preparing my 8th one. That's all. Yeah. With the umbrella. That was inventive. My question is, I saw your interview before you go to France, before you get forward. You said you consider this movie is very, very typical Korean movies, like the background or the very like the lifestyle is a semi-living style. It's very typical. So you didn't really expect that power that gets used. And now how you think about it or how you feel about very Korean themes, it actually works to different people or. 기억이 나요. 그게 이제 칸네 영화제 가기 전에 기자회견에서 제가 그런 말을 했어요. 이제 한국 기자분들 쫙 이렇게 있는 데서 이게 되게 로컬한 측면이 한국적인 면들이 많아서 뭐 이렇게 칸네에서는 아마 100% 이해를 못할 거고 오로지 한국 관객들만이 속속들이 다 이해할 것이다라는 말을 하긴 했는데 그게 약간 과장된 말이었죠. 그런 좀 이유가 있었는데. Before, yes, I went to Cannes. There was a press conference, and there was a conference with a lot of Korean press members. And I remember saying this, that there are so many elements of Korea in the film that it might not be 100% possible for people of other nationalities to pick up on these things. But that was a little exaggerated on my part, and the reason was 그때 한 기자분들이 한 300~400명 있었는데 그 중에 이제 같이 칸네에서 영화를 볼 수 있는 기자분들은 그 중에 한 3분의 1밖에 안 됐거든요. 모든 기자분들이 다 가지 않으니까. 영화를 이제 칸네는 월드 프리미어를 해야 되기 때문에 한국에서 먼저 틀 수가 없어요. 그래서 근데 이제 같이 칸네에 갈 수 없는 기자분들이 많다 보니까 왠지 그분들한테 조금 미안하기도 하고 비록 이게 외국에서 먼저 틀지만 진정한 이게 스크리닝은 이제 한국에서 한국 관객들 우리끼리 킥킥거리면서 볼 때 그게 진짜다라는 어떤 약간 그런 위로의 맥락에서 더 이렇게 과장해서 얘기했던 것 같아요. And the reason for that was there was about 300 to 400 Korean press members in that press conference, but only about a third of them could go to Cannes to watch this film with us. And as Cannes requires each film to be the world premiere of the film, we had to screen it at Cannes before we screened it in Korea. So
in a sense of, I guess, assurance for these people, I wanted to just say that although it will screen at Cannes first, you guys will be able to relish and really enjoy the film to its full, in a sense of compensation for me. 어떤 부분에 어떤 것이 그 영화를 만들겠다는 결심의 이유가 되는지, 그리고 두 번째 질문은 지금 여태까지의 여러 장르 영화를 만드셨는데 앞으로 어떤 장르 영화를 만들고 싶으신지, 그리고 세 번째는 영화를 찍으실 때 어떤 것에 가장 가치를 두시는지 알고 싶습니다. As a creator who creates things from virtually nothing, how do you, I guess, what is your catalyst for making a film? What makes you really say, I'm going to pursue this? And number two is, which kind of genres do you want to work with? And three, what is the most valuable thing that you find when you make films? All very different, difficult questions. Thank you. 되게 충동적인 것 같아요. 그러니까 작품을 결정할 때, 설국열차 같은 이제 그래픽 노블을 서점에서 발견했던 그런 거는 되게 명쾌한 순간이겠지만 사실 기억이 안 나는 경우도 많아요. 왜 이걸 하고 있지 내가? 그러니까 제일 처음에 내가 어떤 계기로 내가 이거에 지금 붙들고 매달려 있지? 기억 안 날 때도 많은데 어떤 나 자신을 미치게 하는 어떤 충동인 것 같아요. 그 충동에 의해서 어떤 이걸 꼭 이 스토리를 해야겠다라고 이제 이끌려온 것 같고요. I'd like to say it's very impulsive actually. In some cases, yes, I picked up a graphic novel of Snowpiercer and that led to a definitive catalyst for some of my films. But a lot of the time I don't remember the reason why I pursue a particular topic. Sometimes I'd be well into production and I'd think, what am I doing? What has led me to this point? But it is a constant, I guess, impulse which drives me. 그리고 영화 찍을 때 중요한 거는 모르겠어요. 그러니까 그 만들어진 영화도 중요하지만 이게 직업이잖아요. 나한테는 하루하루의 일과고 이제 직업이다 보니까 찍는 과정도 좀 즐겁기를 바래요. 그래서 영화라는 게 워낙 복잡하고 여러 사람이 일하다 보니까 또 구석구석에 또 알고 보면 힘들거나 고통받는 사람도 있고 하지만 최대한 좀 그러지 않으려고 다들 좀 즐겁게 일할 수 있는 방법이 뭘까? 그 중요한 것 같아요. 왜냐하면 그게 그렇게 시간을 보내는 거잖아요, 인생을. 그 일을 하면서. 그래서 과정이 즐겁기를 바라죠. And although the finished film product is definitely very important, I really believe that this is my job and this is what I do to live. And in as much as that, I want that process of making my films to be as enjoyable for myself and my crew included. And some of these roles are very tired and hard, but I like to keep an eye out for that and try and make a happy environment for everybody to work with, because this is a part of your life as well. And in as much as that, I want the process to be as well done as the process thing, which is the finished product. Okay, we're going to take, you need to be really brief because we have run out of time. So I'm going to ask you to ask one question only and very quickly. Promise? Lisa. You promised. What is your favorite meal to have after you finish a big meal, a big film like Parasite?
머시룸. 플란더스의 개의 경우 상업적인 성공을 못한 플란더스의 첫 작품의 경우는 상업적인 성공을 못하셨는데 살인의 추억 같은 경우는 이제 큰 상업적인 성공을 하셨잖아요. 그 플란더스에 대해서 그 3년 동안 기간에 좀 이렇게 우울한 좌절함이 있을 텐데 그 좌절함을 어떻게 극복하셨고 이제 7번째 동안 사람들이 믿을 만한 감독이 되셨는데 이제 매번 작품을 낼 때 자신감이 있는지 아니면 아직도 불안함이 있는지에 대해 궁금합니다. When you released your first film, which is Flanders' Dog, Barking Dogs Never Bite. Barking Dogs Never Bite. Barking Dogs Never Bite. It wasn't a commercial success, and then you had the commercial success of Memoirs of a Murder. So you've had success, and then you've had films that weren't received as well. And in the 3 years between your the film that was and is received as well, were you in despair, and how did you overcome that period of time? And even now, as a reputed filmmaker, do you still have do you go into your films with confidence, or do you still have anxiety? 그 매일매일 불안해요. 예, 두렵고. 예, 그래서 더 준비를 막 열심히 하게 되는 것 같아요. 예. 일을 해야 역시 불안감이 해소되기 때문에 계속 워커홀릭 상태로 몰고 가죠. 예. I do struggle with anxiety on a day-to-day basis, but when I work, that seems to dissipate and get lower and manageable. So I constantly work. 첫 번째 영화 그 바킹 독스 네버 바이트 때도 이제 박스 오피스 거기 대참사가 났죠. 참사가 나고 평론가들도 그다지 좋아하지 않았어요. 그래서 그런 상황이 되면 사실 힘들죠. 외롭고 힘든데 그래서 빨리 그냥 두 번째 작품을 준비했어요. 다행히 그걸 하고 그러니까 일을 하고 싶어하는 프로듀서가 있었기 때문에 계속 일을 하는 거죠. 그 방법밖에 없고요. Yeah, after Barking Dogs Never Bite, obviously it wasn't very received well with the critics, and it was definitely a hard and lonely time for me. But I was able to overcome this quickly because I hopped on straight away to my second project, and thankfully there was a producer that wanted to work with me for that. The last question. Hi. I was very inspired by Okja, and I thought that was the first time I've seen a film that addressed such a harsh opinion of what humans do to animals, and I just wanted to ask you, is there any other stories like that you would be interested or wanting the world to know about? She was very moved by Akja, and are there other stories about human impacts that Director Bong would like to tell? 모르겠어요. 뭐랄까 항상 약한 처지에 있는 또는 권력이나 파워가 없는 상태에 있는 존재, 그것이 사람이건 동물이건 그쪽에 관심이 많이 있어요. 그들이 가진 드라마가 있다고 생각하고요. 그래서 항상 자연스럽게 그쪽으로 시선이 가는 것 같아요. I wanted to tell the story of the weak, the people that don't have the power and the strength to speak on their own. And I've always had an interest in that field. I want to tell their stories. 가끔 뭐 LA에 가거나 하면은 이제 뭐 이렇게 히어로 영화에 찍어볼 생각 없냐고 그런 뭐 질문 받고 하는데 물론 뭐 슈퍼히어로 영화도 좋죠. 뭐 재밌고 좋은데 그걸 뭐 싫다는 것은 아닌데 저는 이상하게 그런 거는 잘 못할 것 같아요. And I sometimes visit LA and I'm asked the question, would you ever be interested in filming a superhero movie? And I do not discredit superhero films, but I personally, on a personal level, I don't really feel an interest in that. 제 개인적으로 몸에 꽉 끼는 옷에 대한 공포감이 있어요. 이게 타이트한 옷을 입으면 근데 히어로 영화들은 다 딱 붙는 옷을 입잖아요. 그런 상태를 찍는 게 너무 힘들 것 같아요.
그 에이전트한테 항상 난 할 수 없다. 왜 얘기하고 있지? I have a personal fear of tight-fitting clothes. So whenever I imagine somebody or myself wearing tight-fitting clothes and shooting a film, I just don't want to put anyone through that. Maybe I can try the movie with the superhero with boxy clothes. But anyway, 또 약하고 힘없는 사람이 이제 어떤 힘든 시간을 보내는가 이 시스템 안에서 결국은 그 주제는 반복될 것 같아요. So yeah, I do want to definitely continue to have this recurring theme of how the weak and oppressed spend their time and spend their lives. Okay, one last question. You say. The language the families use quite reflective in those sentences that they're weird, especially swear words. I can't imagine that you would be a swearing person. You swear in real life, and could you observe those kind of mannerisms and dialogues to write that? The gentleman cannot imagine that director Bong ever swears, so he just wants to verify that. 지금 질문하신 분께서 하시는 만큼은 합니다. 요걸 평소에. I probably swear as much as the person who asked this question. 근데 그 대사에서 욕을 쓸 때는 전 되게 즐거워요. 쾌감이 나고요. 그게 쾌감을 느껴요. 그러니까 어떤 뭐랄까 이게 더 그게 사실적으로 만들잖아요. 우리 실제 생활에서 나쁜 말을 쓰잖아요. 그래서 그 뭐 욕에 집착할 필요는 없지만 그건 되게 자연스러운 것이라고 생각해요. 또 우리가 다 인간이잖아요. I get a personal satisfaction when I write swear words into my scripts because it is natural and it is real life. We're humans, so we tend to swear, and I think that is only natural for it to be reflected in the scripts that I write. That's all we have time for. I'm really sorry, but Bong Joon-ho, thank you so much for your time.